So as a we have started this torque speed characteristics, and we were stuck at particular point, right? One particular point. So we'll just try to understand it. I'll just give you a brief introduction, brief explanation, because we already covered this topic in detail when we discussed it last time. So we'll just go for a little introduction, little understanding, and then we'll go right into the next topic. So, um, so basically, we have studied the top speed, power speed characteristics. In the same manner, we are going for the top speed characteristics of any prime mover, right? So, why do we go? Why do we need to understand this top speed characteristics? Means, if you can match the load characteristics to the machine characteristics, then we will be having a stable operation of the generator. So in order to do this, we need to understand torque speed characteristics of the machine. This we have already seen. Now there are different types of machines basically, right? We have different types. So the torque speed characteristics of different types of machines will be different based upon their own nature and everything. So here he is saying that he is showing us the torque speed characteristics of different types of machines, and we have already seen how it changes, right? The torque speed characteristics, how they are changing, right? If you see in the case of Savonius rotor, they are a drooping type of characteristics. That means they will be drooping, they will be reducing after certain what do you say, rotations per minute. Now while coming to the Darius rotor, it will have a peak value and then decrease. It will have a peak value and then decrease. But here overall, torque speed characteristics are better for Darius rotor than the Savonius rotor. Here he is also giving us the torque speed characteristics of the high speed propeller type rotor. Basically, high speed propeller type rotor and the Darius rotor are the rotors which we are using for electricity generation. So these are the different types of characteristics he is showing. And then based we have already established the power speed characteristics. Now he is establishing a relationship between torque and power. He is just saying that torque is nothing but power by angular velocity. So based upon this relation, he has developed a relation of torque with another parameters. Okay, he's saying that we know that there is an optimal operating point, and in the at the top optimal operating point, the relationship between the dynamic torque and the rotating sorry and the rotating sorry no and the rotational speed, the torque. The relation between the aerodynamic torque and the rotational speed is given by this equation. This equation is developed from the previous equation, from the power equation. Simply he is just taking the power equation and dividing it with the angular velocity. That's all. Okay, the high now we can say that from the diagrams we can say that the for high speed propeller type rotor and the Darius rotor, we can see that the torque reaches a maximum at a specified rotor speed, and this maximum shaft torque varies approximately as the square of the rotational speed. So he is saying that it reaches a maximum here in case of Darius rotor as well as the high speed propeller type rotor, and then it reaches the maximum and again varies. It varies. How does this maximum torque vary? Means it varies approximately as the square of the rotational speed. So if you are taking the relation between the torque produced as well as the rotational speed, it is nothing but torque is directly proportional to the square of the rotational speed. In case of electricity production, the load torque depends upon the electrical loading, and by properly choosing the load, the torque can be made to vary as the square of the rotational speed. Generally, we need to maintain the relation such that the torque will be uh, proportional to the square of the rotational speed. Okay, we need to maintain a relation such that the torque is directly proportional to the rotational speed, square of the rotational speed. To maintain this relation, the only thing which we can do is we can try and change the
load characteristics. How are we going to change the load characteristics? Means he's saying that those should be, though the load should be proportional, right? We are going to make sure that our proportionality constant which we choose is such that it will maintain the torque and rotational speed relationship. So here the choice of the proportionality constant of the load, that is which what is the proportionality constant of the load means it is called as the K, which is very important. We were stuck here, right? We were saying what is K, right? The K is the proportionality constant of the load. Okay. Now at the optimal value of the load curve, at the optimal value, the load curve follows the maximum shaft power, right? But as the high as but at higher values, the load torque may exceed the turbine torque for most speeds. In general, for optimal value of the load curve, at the optimal value, the load curve follows the maximum shaft power. So it will be just load curve will be coinciding with the shaft power curve, that's all. Now but when we are going for higher values, the load torque, whatever the load torque you are getting, may exceed the turbine torque for most of the speeds. Consequently, the machine would fail to speed up above a very low value. So what happens is you need to make sure that this should not happen. Okay, so if this happens, then the machine will be failing. Okay, if the constant K is lower than the optimal value, the machine may overspeed at the rated wind speed, activating the speed limiting mechanism. Okay, for this I can give you a small example. Let us say okay Okay, let us say we are riding a cycle. If we are riding a cycle on the upper hill, like if you're going above towards a hill, then what happens? You need to put a lot of effort to make the cycle move, right? So suddenly, when you reach the top of the hill and then you're going for the downhill, then what happens? The sudden change, there is sudden change in the load. That means the if you see the pedals will be will be rotating very fastly, right? That is overspeeding will be happening in that case. That is what is happening here. If the constant K value is lower than the optimal value, then the machine may overspeed. It may go beyond the whatever the ratings we have. Beyond the ratings it may go, and then it will activate the speed limiting mechanism. We know that there is a speed limiting mechanism which will make sure that our machine does not get damaged. So when once it goes over speed, the speed limiting mechanism kicks into control, and then it will control the total issue. Thus, the proportionality constant of the load need to be selected from a narrow range, about 10 to 20% of the optimal power curve. So, what we need to make sure means the proportionality constant K which we are taking will be having a very narrow range in which we need to choose it. It will be only 10 to 20% of the optimal power curve. You just need to make sure whatever the optimal power curve is in that only 10 to 20% of variation is allowed for the proportionality constant of the load. Now, note that the maximum power, note that the point of the maximum torque is not the point of the maximum power. So this we need to understand. Maximum torque does not mean maximum power. As the power output is the product of torque and speed, it also has maxima that vary as the cube of the rotational speed. So now he's saying that as the power output is the product of torque as well as speed, it also has a maxima that vary as the cube of the rotational speed. So he's saying that because the power output is a product of torque as well as speed, there will be a maximum amount of you know there will be a maxima which will vary as the cube of the speed.
The matching characteristics of the load can make the load curve pass through the maximum power points at all wind speeds. Ma, why are you asking to annotate again and again? Okay, the matching characteristics of the load can make the load curve pass through the maximum power point at all wind speeds. If you are choosing a correct constant, proportionality constant, then we can make sure that our curve will be passing through all the maxima points of the torque speed characteristics. Here, if you can see here, as the proportionality constant varies, then you can see that the torque speed, the what do you say, torque speed characteristics will also vary. If you just look at this diagram here, you can say that if you are taking k as your proportionality constant rather than k1 or k2, then you will get maximum output by maximum benefit from this torque speed characteristics. Okay, so that is why we need to make sure that our what do you say, our proportionality constant is in a correct range. Okay, now for the generators the feed power from the that sorry for the generators that feed power to the grid, the torque speed characteristics are tuned using power electronic controls. So if the generator is connected to a grid, let us say it is the generator is connected to a grid. Now that whatever the torque speed characteristics we have from the generator should be matching the matching whatever the load characteristics are there for the grid. So this matching is achieved by the power electronic controls. As I've said, power electronic controls are power electronic means those are the electronic equipment which are at very higher ranges. That is, generally if you see your okay, the people might not even have this electronics, right? You don't even have the EDC subject. It's okay. The electronic range is very low than the electrical range. Generally, the electrical range is very high. That is, the voltages and currents which we deal in electrical engineering are very high rather than the this one, what do you say, uh, electronic equipment. So when we come to the electronic equipment, the electronic equipment have higher frequencies compared to the electrical equipment. This we already we have just we have seen this, right? Simply we know this, right? So now power electronic equipment is a blend of equipment which will be having higher frequencies of operations with higher amounts of electrical energy. That is, it will be having higher voltage and current capacities along with the higher frequency capacities. So these are the power electronic equipments which you will be learning in your third year, and that type of power electronic controls are being used for the generators to match the load characteristics. In terms of power coefficient, the aerodynamic torque becomes, he's just writing all the same equation in terms of power coefficient. Now he is saying that here he has introduced this new constant which is called as new coefficient which is called as the torque coefficient Ct, that is nothing but Cp by lambda. Cp is the power coefficient and lambda is the TSR ratio. So this is the torque speed characteristics. సో టార్క్ స్పీడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నాం మనము అంటే, టార్క్ స్పీడ్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ నేర్చుకోవడం మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. దేనికోసం అంటే దీని వల్ల లోడ్ మ్యాచింగ్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఈ లోడ్ మ్యాచింగ్ జరగడం వలన మనము స్టేబుల్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రికల్ జనరేటర్ అనేది మనం అజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు, అంటే మనం ఇన్ష్యూర్ చేసుకోవచ్చు. సో మంచి జనరేటర్ బాగా పనిచేయాలి అంటే, కరెక్ట్ గా పనిచేయాలి, ఏమి ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా ట్రబుల్స్ లేకుండా అన్నప్పుడు మనం టార్క్ స్పీడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ది మెషిన్, టార్క్ స్పీడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ది లోడ్ రెండు ఒకటేలాగా ఉండేలాగా చూసుకోవాలన్నమాట. అది చూసుకోగలిగితే
అది చూసుకోగలిగితే మనం ఏమన్నా చెప్పచ్చు అనమాట. మంచిగా స్టేబుల్ గా ఆపరేషన్ జరుగుతుంది అనేది మనం చెప్పచ్చు అనమాట. ఓకేనా. ఇక్కడ వాడు టిపికల్ లోడ్ టాప్ స్పీడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేవి చూపించాడు డారియస్ రోటార్ కి, సెవోనియస్ రోటార్ కి, యాజ్ వెల్ యాజ్ ది హై స్పీడ్ ప్రొపెల్లర్ టైప్ రోటార్ కి. మనం చూసాము ఆల్రెడీ ఇవన్నీ ఏంటి అనేది ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము. సో టాప్ స్పీడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ డారియస్ రోటార్ కి హై స్పీడ్ ప్రొపెల్లర్ టైప్ రోటార్ కి రెండిటికి మంచిగా ఎక్కువ మనకి డిజైరబుల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్నాయి. సెవోనియస్ రోటార్ కి అలాంటి డిజైరబుల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లేవు, డ్రూపింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా. తర్వాత మామూలుగా మనం చూసుకున్నప్పుడు పవర్ కి టార్క్ కి ఒక రిలేషన్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాము. టార్క్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు పవర్ బై రొటేషనల్ స్పీడ్ అని చెప్పేసి. సో ఇది తీసుకొని వాడు ఈక్వేషన్స్ ని డెవలప్ చేసుకున్నాడు అనమాట. ఆ ఈక్వేషన్ ని తీసుకొని, ఆ రిలేషన్ ని తీసుకొని T ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు P బై ఒమేగా అనే రిలేషన్ ని తీసుకొని ఒక ఆప్టిమల్ ఆపరేటింగ్ పాయింట్ దగ్గర ఎలా ఉంటుంది ఒక ఏరోడైనమిక్ టార్క్ కి రొటేషనల్ స్పీడ్ కి రిలేషన్షిప్ అనేది రాశాడు అనమాట. ఇది ఏం లేదు మా, సింపుల్ గా చెప్పాలంటే పవర్ ఈక్వేషన్ తీసుకునేసి దాన్ని ఒమేగాతో డివైడ్ చేశాడు అంతే. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే హై స్పీడ్ ప్రొపెల్లర్ టైప్ రోటార్ కి, డారియస్ రోటార్ కి ఒక టార్క్ అనేది ఒక మాక్సిమం కి రీచ్ అవుతుంది. ఏదో ఒక రొటేషనల్ స్పీడ్ దగ్గర మాక్సిమం టార్క్ అనేది రీచ్ అవుతుంది. తర్వాత ఈ మాక్సిమం టార్క్ ఎలా వేరీ అవుతుంది అంటే స్క్వేర్ ఆఫ్ ది రొటేషనల్ స్పీడ్, అప్రాక్సిమేట్లీ స్క్వేర్ ఆఫ్ ది రొటేషనల్ స్పీడ్ లాగా వేరీ అవుతుంది అనమాట ఈ మాక్సిమం టార్క్ అనేది. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడక్షన్ కి వచ్చామనుకోండి, లోడ్ టార్క్ మొత్తం దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది, మొత్తం టార్క్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటే ఎలక్ట్రికల్ లోడింగ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఎంత లోడ్ వేస్తున్నాము మనం ఆ మెషిన్ మీద అనే దాన్ని బట్టి డిపెండ్ అవుతుంది. సో ఆ లోడింగ్ అనేది కరెక్ట్ గా తెలిస్తే, ఆ లోడింగ్ అనేది మనం కరెక్ట్ గా చూస్ చేసుకోగలిగితే, ఎలా అది కరెక్ట్ అని మనం అనుకుంటాము అంటే మనకి అలా లోడ్ చేసినప్పుడు కూడా, మెషిన్ అలా లోడ్ చేసినప్పుడు కూడా టార్క్ అనేది స్క్వేర్ ఆఫ్ ది రొటేషనల్ స్పీడ్ గా వేరీ అవుతుంది అనుకోండి, అలాంటప్పుడు కరెక్ట్ లోడింగ్ జరిగింది అనేది మనం అనుకోవచ్చు అనమాట. అది కరెక్ట్ లోడింగ్ కింద మనం తీసుకుంటాం అనమాట. సో ఇలా లోడింగ్ కరెక్ట్ గా జరగడానికి, ఇలా చేయడానికి మనం ఏం చేయగలము అంటే ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ది లోడ్ ని మనం వేరీ చేయగలం. సో మనం కరెక్ట్ గా ప్రపోర్షనాలిటీ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ది లోడ్ అనేది మనం తీసుకోగలిగితే, ఆ కరెక్ట్ గా ఆ వాల్యూని తీసుకోగలిగితే దెన్ మనకి మాక్సిమం అంటే మనకి మంచిగా అవుట్పుట్ వస్తుంది అనమాట. అది ఆప్టిమల్ వాల్యూ అదే ఎక్కడ ఒక ఆప్టిమల్ వాల్యూ తీసుకున్నప్పుడు లోడ్ కర్వ్ ఈ మాక్సిమం షాఫ్ట్ పవర్ ఒకేలాగా ఉంటుంది అనమాట. కానీ ఇప్పుడు మనం హయ్యర్ వాల్యూస్కి వెళ్ళినప్పుడు లోడ్ కర్వ్ ఒక్కొక్కసారి టర్బైన్ టార్క్ కంటే ఎక్కువ వెళ్ళిపోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయన్నమాట. ఒకవేళ అలా జరిగితే మెషిన్ ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయన్నమాట. ఒకవేళ కనుక మనం ఇలా చేయకుండా ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ అనేది ఒక ఆప్టిమల్ వాల్యూ కంటే తక్కువగా తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఒక జనరల్ వాల్యూ కంటే తక్కువగా తీసుకున్నాం అనుకోండి, అలాంటప్పుడు మెషిన్ ఓవర్ స్పీడింగ్ కండిషన్ లోకి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంటాయన్నమాట. ఓవర్ స్పీడింగ్ కండిషన్ అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఒకవేళ కనుక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏది తీసుకోవచ్చు అంటే మనం ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టవర్ క్లాక్ దగ్గర బ్రిడ్జ్ ఉంది, ఓవర్ హెడ్ బ్రిడ్జ్ ఉంది. ఆ బ్రిడ్జ్ మీదకి వెళ్ళేటప్పుడు మనం ఎంతైతే ఎఫర్ట్ పెడతామో, ఒక్కసారి బ్రిడ్జ్ మీదకి వెళ్ళిన తర్వాత బికాస్ ఆఫ్ ది స్లోప్, అక్కడ స్లోప్ ఉండడం వల్ల మనకి లోడ్ అనేది మెషిన్ మీద తగ్గిపోతుంది. ఒక్కసారిగా తగ్గిపోగానే ఏమవుతుంది, మనకి స్పీడ్ అనేది ఎక్కువ అయిపోతుంది. మనం పెట్టిన ఎఫర్ట్ అంతా అక్కడ స్పీడ్ రూపంలో బయటకు వచ్చేస్తుంది అనమాట, ఎక్కువ స్పీడ్ వచ్చేస్తుంది. అలాగా ఎలా అయితే అలా జరుగుతుందో ఇక్కడ కూడా మనం కనుక ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ ని కరెక్ట్ గా చూస్ చేసుకోలేదు, ఒక ఆప్టిమల్ వాల్యూ కంటే తక్కువగా చూస్ చేసుకున్నాము అంటే మెషిన్ ఓవర్లోడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అన్నమాట. ఈ ఓవర్లోడ్ అయినప్పుడు ఏమైతుంది అంటే ఈ ఓవర్ స్పీడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయన్నమాట. ఈ ఓవర్ స్పీడ్ అయినప్పుడు ఏమైతుంది అంటే మెషిన్ లో మనం ఆల్రెడీ ముందే ఒక మెకానిజం పెట్టాం, స్పీడ్ లిమిటింగ్ మెకానిజం. దీనికంటే ఎక్కువ స్పీడ్ వచ్చినప్పుడు కట్ ఆఫ్ చేసేసేయి అని చెప్పేసి ఒక మెకానిజం పెట్టామన్నమాట. సో దీంట్లో ఏమైపోతుంది అంటే జస్ట్ ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ మనం కరెక్ట్ గా తీసుకోకపోవడం వలన మనకి ఓవర్ స్పీడ్ అయ్యి ఆ స్పీడ్ లిమిటింగ్ మెకానిజం అనేది యాక్టివేట్ అయిపోతుంది అన్నమాట. సో మనం ఏం చేయకుండానే మెషిన్ అనేది అనవసరంగా వితౌట్ ఎనీథింగ్ స్టాప్ అయిపోతుంది అనమాట.
మనకు అలా జరగకూడదు కదా. ఆల్వేస్ ద మెషిన్ షుడ్ బి రన్నింగ్ అన్లెస్ అంటే ఇట్ ఎన్కౌంటర్స్ సమ్ డిస్టర్బెన్స్. ఆ డిస్టర్బెన్స్ అనేది రాకముందుకే ఇలా మెషిన్ అనేది ఆగిపోతున్నాం. సో మనకి ఇది డిజైరబుల్ ఫీచర్ కాదు అని చెప్తున్నాం. సో ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ది లోడ్ అనేది ఎంతలో ఉండాలి అంటే చాలా తక్కువ రేంజ్ నుంచి మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఆ తక్కువ రేంజ్ ఏంటి అంటే 10-20% ఆఫ్ ది ఆప్టిమల్ పవర్ కర్వ్. ఆప్టిమల్ పవర్ కర్వ్ యొక్క వాల్యూస్ లోంచి 10-20% మాత్రమే మనకి మార్జిన్ ఉంటుంది. ఓకేనా. ఆ 10-20% లోపలే 10-20% లోపలే మనం అది తీసుకోవాలన్నమాట. ఓకేనా. నోట్ దట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ మాక్సిమం టార్క్ ఇస్ నాట్. ఇంకోటి ఏంటి అంటే మాక్సిమం టార్క్ వచ్చింది అంటే అక్కడ మాక్సిమం పవర్ వస్తుంది అనేది ఇంప్లిసిట్ కాదనమాట. ఎందుకు అంటే పవర్ అవుట్పుట్ అనేది టార్క్ కి సంబంధించింది ఉంది, స్పీడ్ కి సంబంధించింది ఉంది. టార్క్ స్పీడ్ యొక్క ప్రోడక్ట్ ని తీసుకుంటే మనకి పవర్ అనేది వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీని వలన ఈ రిలేషన్షిప్ వల్ల పవర్ యొక్క మాక్సిమా అనేది ఈవెన్ క్యూబ్ ఆఫ్ ది రొటేషనల్ స్పీడ్ కింద కూడా చేంజ్ అవుతుంది. ఇంతసేపు ఏమనుకున్నాము, స్క్వేర్ ఆఫ్ ది రొటేషనల్ స్పీడ్ అనుకున్నాం. కానీ ఇప్పుడు బికాస్ ఇవి రెండిటి యొక్క ప్రోడక్ట్ కావడం వలన టార్క్ విషయంలో ఏమో స్క్వేర్ ఆఫ్ ది రొటేషనల్ స్పీడ్ అంటున్నాం. కానీ పవర్ విషయంకి వచ్చే సమయానికి టార్క్ కి స్పీడ్ కి అది ఒక ప్రోడక్ట్, దాని యొక్క రిజల్ట్ కాబట్టి ఇక్కడ క్యూబ్ ఆఫ్ ది రొటేషనల్ స్పీడ్ కింద పవర్ అనేది వేరీ అవుతుంది అని చెప్తున్నాను. ఓకేనా. ద మ్యాచింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇప్పుడు మనం ఒక మ్యాచింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. లోడును మనకి ఇచ్చిన రోటర్ కి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ రెండు మ్యాచ్ అవుతున్నాయి అనుకోండి. అప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే లోడ్ కర్వ్ అనేది అన్ని మాక్సిమం పాయింట్స్ మీద నుంచి వెళ్తుంది అనమాట. అన్ని విండ్ స్పీడ్స్ దగ్గర అన్ని మాక్సిమం పాయింట్స్ నుంచి వెళ్తుంది అనమాట. ఓకేనా. అది ఎలా అంటే ఈ డయాగ్రామ్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ మనం కే వాల్యూ కరెక్ట్ గా చూస్ చేసుకోగలిగితే కే ని డైరెక్ట్ అన్ని మాక్సిమం పాయింట్స్ నుంచి కవర్ అయ్యేలాగా చూస్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో K1 ఆర్ K2 అనేది మనం తీసుకోకూడదు. కే అనేది మనం తీసుకోగలగాలి. ఆ కే ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడమే మనం ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టాంట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకునే ప్రొసీజర్ అనమాట. ఓకేనా. ఒకవేళ కనుక ఒక జనరేటర్ అనేది ఒక పవర్ గ్రిడ్ కి మనం కనెక్ట్ చేస్తున్నాము అనుకుంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే టార్క్ స్పీడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వాటిని పవర్ ఎలక్ట్రానిక్ కంట్రోల్ ని యూస్ చేసి మనం మేనేజ్ చేయొచ్చు అనమాట. మీకు గుర్తుందా, కంట్రోల్ స్ట్రాటజీస్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు 4 టైప్స్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఉంటాయి. పిచ్ యాంగిల్ కంట్రోల్, స్టాల్ కంట్రోల్, యా కంట్రోల్, పవర్ ఎలక్ట్రానిక్ కంట్రోల్ 4 చెప్పుకున్నాం. కానీ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్ కంట్రోల్ మీకు సిలబస్ లో లేదు. మీ సిలబస్ కంటే ఎక్కువ అది పవర్ ఎలక్ట్రానిక్ కంట్రోల్. ఎందుకంటే పవర్ ఎలక్ట్రానిక్ కంట్రోల్ తెలుసుకోవాలంటే మీకు పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ రావాలి. పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ మీకు వచ్చేది 3rd year లో. సో అది మీకు వచ్చి ఇప్పుడు ఒకవేళ మనం డిస్కస్ చేసినా అది మీకు అర్థం కాదు కాబట్టి వాడు అసలు సిలబస్ లోనే పెట్టలేదు అనమాట. ఆ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్ కంట్రోల్స్ ఏవైతే మనం నేర్చుకోలేదో ఆ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్ కంట్రోల్స్ ని యూస్ చేసి మనం ఇప్పుడు గ్రిడ్ కనెక్ట్ అయిన ఒక జనరేటర్ నుంచి పవర్ ఎంత వెళ్ళాలి అనేది మనం డిసైడ్ చేస్తాం అనమాట. ఇదంతా దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటే అగైన్ ఇవంతా టార్క్ స్పీడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ వాడు ఏం రాస్తున్నాడంటే ఏరోడైనమిక్ టార్క్ ని పవర్ కోఎఫిషియంట్ టర్మ్స్ లో రాస్తున్నాడు. ఇక్కడ మళ్ళీ ఒక కొత్త కోఎఫిషియంట్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాడు, సిటీ అని. సిటీ ఏంటి అంటే సిపి డివైడెడ్ బై లాంబ్డా. సిపి అంటే పవర్ కోఎఫిషియంట్, లాంబ్డా అంటే టిఎస్ఆర్ రేషియో. వాటి రెండింటి యొక్క రేషియోనే మనం ఇప్పుడు టార్క్ కోఎఫిషియంట్ అంటున్నాం అనమాట. సో ఇది మనకి టార్క్ స్పీడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. So after this torque speed characteristics, we are just going to see different parts of the wind turbine. Here, actually, this is also not there in your syllabus, but we need to understand what are the different parts of the turbine. So I am just giving you an overall overall view. Here you can see that there are different types of parts here. You can see first is the rotor, second one is the pitch. Pitch is nothing but the angle. Okay, pitch is nothing but the angle. Now low speed shaft, gearbox, generator, controller, anemometer, wind vane, nacelle is nothing but the hub which is holding all of these things. Okay, it is nothing but the outer hub which we see.
which is holding all the equipment. Now, high speed shaft, brake, yaw drive, yaw motor, tower, blades. So these are the different parts of the wind turbine. Now I'll just explain it, each of these parts very, in a brief manner, such that you people might understand. Okay. Now, first is the rotor. Rotor is the machine which we are taking, different types of rotors as we have seen. We have vertical axis wind turbines as well as the horizontal axis wind turbines. Based upon which type of machine you are saying, the rotor will be dependent on that type of machine, right? The shape and all those things will be decided by the type of machine. Next is the pitch. Pitch we have already seen. Pitch is the angle of the wing will be moving. Okay, that wing can be moved. That is the pitch, the angle of the movement, the angle made by the blade with the horizontal is called as the pitch. So that is what is showing. Now coming to the inside, low speed shaft. What happens in this low speed shaft means, if you can understand, okay, I have to, if you people remember, well, when you went to the engineering workshop, you might have encountered different types of machines, right? There you might have seen an induction machine, synchronous machine, DC machine, and all those things. Can you remember what is the rotational speed of those machines? Okay, those machines will be ranging in those machines. The speed of those machines will be ranging from 1500 RPM to 3600 RPM. So just imagine how much speed is there. Okay, 1500 rotations per minute or 3600 rotations per minute, depending upon number of poles and the machine and all those things. So if you see that, if you just understand the speed of that, now you can say that the wind turbine, the wind direction or the wind which is flowing will not be able to move our rotor in that speed, right? It cannot move the rotor in that speed. That is a simple, understanding of the mechanisms, right? Now that is why we have a low speed shaft. This shaft will be rotating according to the speed of the wind which we are getting. Whatever the wind which we are getting, that wind will be rotating the rotor, and that speed which is there, which is a very low speed, will be transferred by this low speed shaft. Again we have a gearbox. Here this gearbox, what it will do is, it will convert our this low speed into high speed. Okay, this convert this low speed into high speed. Many of you people, like, many of the boys might know what are the gearbox and how the gears are being fit, right? So you know that, even if you people don't know it, it's okay. If when you open a mechanical watch, you can see that there will be three types of gears, right? One gear is for hours, the second gear is for minutes, and the third gear is for seconds. When the seconds gear rotates for 60 times, and only then the minutes gear will start rotating, right? Only then the minutes gear will start rotating. In the same manner, for 60 rotations of the minute gear, you will see a single rotation of the hour gear. In the same manner, we are going to put a gearbox here, which will convert our low speed, which is being generated by the wind energy, into a high speed that we can feed to the generator. Okay, so basically, when you are giving a mechanical input to the generator, you have to give the mechanical input such that whatever the rating of the generator is, that at that rating or at that speeds, the mechanical shaft, sorry, the shaft should be rotating. So low speed shaft cannot feed to the, we cannot feed directly to the generator, so we need to convert it into high speed. To convert it into high speed, we'll be having a gearbox. Okay, after the gearbox we have generator, which converts the mechanical energy into electrical energy. You know that. Again, controller is nothing but to just manage all these operations in a smooth manner. We'll be having controllers. We have already seen different types of controllers and how are they, what they'll be doing, all those things. Next is the anemometer. Anemometer is the measuring instrument for the wind speed. This also we know. Wind vane, which will allow us to understand the direction of the wind. This also we have seen. Nacelle, as I've said, it is the hub which is holding all the
equipment. Next is the brake high speed shaft. As I've explained, we need to convert the low speed into high speed, so we'll be using the gearbox, and again, as there is a low speed shaft, we'll be having a shaft which is running at higher speeds. Then we have brake. Brake is nothing but when we want to stop the wind turbine. We know that we have to stop the wind turbine at very high wind speeds, right? To just stop the wind turbine, like when we are encountering furling speed or cut off speed, then we need to stop the total mechanism. For that, we'll be using brakes. Yaw drive is, as I've said, yaw means moving the total machine into the direction of the wind. So there will be a yaw drive which will be controlling the total movement of the machine, and then your motor which will guide the total system to move in which direction. It will give the instructions to how to move and everything. Next is the tower. Tower is the structure which is holding all this equipment above the ground level. Next is blades. We know what are blades and all those things. So these are the different parts of the wind turbine. సో పార్ట్స్ ఆఫ్ ది విండ్ టర్బైన్ ఏమేమి అంటే రోటారు, పిచ్, లో స్పీడ్ షాఫ్ట్, గేర్ బాక్స్, జనరేటర్, కంట్రోలర్, యానిమోమీటర్, విండ్ వేన్, నాసిల్, హై స్పీడ్ షాఫ్ట్, బ్రేక్, యా డ్రైవ్, యా మోటార్, టవర్, బ్లేడ్స్. ఇవన్నీ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది విండ్ టర్బైన్ అమ్మ. దీంట్లో ఏంటి అంటే ఈ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ మనం చూసాము ఆల్రెడీ, ఏంటి ఎలా ఎలా ఉంటాయి అని చెప్పి జస్ట్ ఒకసారి కన్సాలిడేటెడ్ గా ఇక్కడ చూస్తున్నాం అనమాట. రోటార్ అంటే ఎలాంటి టర్బైన్ తీసుకుంటున్నాము అనే దాని మీద ఇది డిపెండ్ అవుతుంది. అగైన్ పిచ్ అంటే దాని యాంగిల్ ఆఫ్ ది బ్లేడ్ ఎలా మూవ్ అవుతుంది, బ్లేడ్ యొక్క యాంగిల్, ఒక హారిజాంటల్ తీసుకుంటే ఆ బ్లేడ్ యొక్క యాంగిల్ ఎంత అనేది పిచ్ అనేది డిటర్మైన్ చేస్తుంది. తర్వాత లో స్పీడ్ షాఫ్ట్ అంటే మామూలుగా మనం గమనిస్తే ఆ విండ్ ఏదైతే ఉందో అది డైరెక్ట్ గా మీకేంటి మెషిన్ యొక్క హై స్పీడ్ ని ఇవ్వలేదు. ఎందుకు ఇవ్వలేదు అంటే మనం విండ్ ఎంత ఉంటుంది మహా అంటే 16 మీటర్స్ పర్ సెకండ్ లేకపోతే 25 మీటర్స్ పర్ సెకండ్ ఆ స్పీడ్ లో రొటేట్ అవుతుంది, ఆ స్పీడ్ లో అది వస్తూ ఉంటుంది విండ్. అలాంటి స్పీడ్ లో వచ్చినప్పుడు 1500 ఆర్పిఎం కానీ 3600 ఆర్పిఎం కానీ జనరేటర్ కి ఇవ్వాల్సిన మెకానికల్ ఎనర్జీని ఇవ్వడం అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. అలా ఇవ్వడం కుదరదు కాబట్టి ఒక షాఫ్ట్ తీసుకుంటున్నాం, అది లో స్పీడ్ షాఫ్ట్. అంటే ఏదైతే మనకి విండ్ ఎనర్జీ ఇస్తుందో దాన్ని జస్ట్ డైరెక్ట్ గా తీసేసుకుంటున్నాం, దాన్ని ఒక గేర్ బాక్స్ కి పెడుతున్నాం. ఆ గేర్ బాక్స్ లో ఏం చేస్తుంది ఆ గేర్ బాక్స్ అంటే ఈ లో స్పీడ్ ని హై స్పీడ్ గా కన్వర్ట్ చేసి జనరేటర్ కి ఫీడింగ్ చేస్తుంది అనమాట. తర్వాత కంట్రోలర్ ఉంది. కంట్రోలర్ ఏం చేస్తుంది అంటే అన్నిటిని కంట్రోల్ చేయడానికి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కంట్రోలర్స్ ఉంటాయని మనం ఆల్రెడీ చూసాము. ఆ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కంట్రోలర్స్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర ఉంటాయి. నెక్స్ట్ యానిమోమీటర్ అంటే విండ్ స్పీడ్ ని రికార్డ్ చేసే ఇన్స్ట్రుమెంట్. దీని గురించి కూడా మనం చూసాము. దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యానిమోమీటర్స్, రాబిన్సన్ కప్ యానిమోమీటర్స్, ప్రెషర్ ట్యూబ్ యానిమోమీటర్స్, అలా హాట్ వైర్ యానిమోమీటర్స్, అలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యానిమోమీటర్స్ ఉంటాయని చెప్పేసి మనం ఆల్రెడీ చూసాము. సో పెట్టుకోండి ఇట్లా చూస్తా ఏం కాదు పెట్టుకోవస్తా ఎవరమ్మా మైక్ ఆన్ చేశారు? షరీఫ్. ఓకే. సో అవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యానిమోమీటర్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది చూసాము. నెక్స్ట్ విండ్ వేన్ అంటే ఏంటి అంటే డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది విండ్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తామని చెప్పి చూసాము. నాసల్ ఇస్ ది హబ్ విచ్ ఇస్ హోల్డింగ్, అంతా ఏవైతే ఈ మెషిన్ ఎక్విప్మెంట్ అంతా ఉందో అదంతా కవర్ చేసే దాన్ని నాసల్ అంటున్నాము. అండ్ అగైన్ హై స్పీడ్ షాఫ్ట్, యాజ్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్, లో స్పీడ్ షాఫ్ట్, గేర్ బాక్స్ అండ్ హై స్పీడ్ షాఫ్ట్, ఇవన్నీ ఒక రేంజ్ లో పెడుతున్నాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్రేక్ దేనికి యూజ్ చేస్తున్నామంటే ఈ మొత్తం మెకానిజం ని మీరు ఆపాలి ఏదైనా పాయింట్ లో అనే సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు యూజ్ చేయడం, అది ఆపడానికి యూజ్ చేసేది బ్రేక్. నెక్స్ట్ యా డ్రైవ్ ఏంటి అంటే ఎప్పుడైనా సరే ఈ మెషిన్ మొత్తము ఆ విండ్ డైరెక్షన్ లో ఉండాలి కదా, ఆ విండ్ డైరెక్షన్ లో ఉండాలి అన్నప్పుడు దాన్ని ఆ విండ్ డైరెక్షన్ లోకి అలైన్ చేయడానికి వి హ్యావ్ ఎ కంట్రోల్ కాల్ యాజ్ యా కంట్రోల్. ఆ యా కంట్రోల్ దేనికి మనకి వస్తుంది అంటే ఆ యా కంట్రోల్ అనేది ఈ యా డ్రైవ్ కి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తుంది అనమాట, ఎలా మూవ్ అవ్వాలి ఏంటి అనేది. అది ఆ యా డ్రైవ్ అనేది మూవ్ చేస్తుంది అనమాట అప్పుడు. నెక్స్ట్ యా మోటార్ కూడా అంతే. ఆ డ్రైవ్ అవన్నీ మనకి వచ్చే అవుట్పుట్స్ ని బట్టి ఈ యా మోటార్ అనేది మొత్తం మెషిన్ ని మూవ్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది.
టవర్ అంటే ఈ మొత్తం స్ట్రక్చర్ అంతా ఒక టవర్ మీద పెడుతున్నాము, ఆ టవర్ అది ఓకేనా. నెక్స్ట్ బ్లేడ్స్, ఇది మనకు తెలిసిందే. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ విండ్ టర్బైన్. Now, here you can see this animation shows us how the total turbine mechanism is working. Okay, here you can see that they are showing us the wind direction as well as different parts, how they are moving and everything that's being shown here. Okay, now these are the different parts which are being assembled for the, which are useful for the assembly of the final tower. Foundation, tower, nacelle, generator, rotor, panel, electrical yard, cables, all these. We are going to use all these type of equipment in one wind turbine. Now here you can see how this how this pitch mechanism is working. You can see here he is showing us both of the pitch as well as yaw controls. Okay, now the machine is moving like right and left. It is moving right and left, right. That is due to the yaw control, and the blade is moving towards itself, right. The blade is moving around itself. That is pitch control. Okay, now here also you can see the pitch control. As the pitch angle increases, the wing will also be moving. The wing will also be moving. So that is the end of your fourth chapter, ma.